Bueno, muy buenas tardes. Good afternoon. Bienvenidos a Santa Julia. Welcome to Santa Julia. Mi nombre es Eloisa Garcia. My name is Eloisa Garcia. Tengo 53 años. I'm 53 years old. 11 años de ser la presidenta de la cooperativa Gloria Quintanilla. I've been the president of the Gloria Quintanilla Cooperative now for 11 years. Y la cooperativa Gloria Quintanilla se compone por 19 mujeres. Our cooperative has 19 women members. Solo mujeres, multisectorial. We're a multi-sector cooperative. Todas somos mayores de edad. Las más jóvenes tienen 30 años, 25, 53. El resto son de 60 para arriba. Okay, so the ages in our cooperative, we have people who are 25 years old, 30 years old, 53 years old, and everyone else is older than 60. Lo formamos en una cooperativa por necesidad. We created our cooperative out of necessity. Porque una cooperativa, para estar en cooperativa tenemos que estar legal para buscar proyectos para la comunidad. So it was important for us to be a legal or legalized cooperative to be able to look for projects for the community. Hemos mirado el cambio en estos 11 años. Tuvimos como ilegal, así, mirando que cómo era el sistema de una cooperativa, tuvimos 5 años. Después de los 5 años miramos que ya podíamos aplicar a una cooperativa, formarlos en una cooperativa para un bien de nosotros, las mujeres, y un bien de la comunidad. Okay. So we have seen a lot of different changes in these 11 years. For 5 years, we were working in an informal or non-legal way as a cooperative. And then we realized that we could become a formalized cooperative. And that's been something that's been a lot of good for us as women, but also created a lot of good for the community. Y miramos que así era como más, nosotros no era muy difícil conseguir proyectos. So for us, it wasn't so difficult to be able to arrange for projects for the community. Pero sí, nosotros nacimos de ATC. But we're born from the ATC. De allí dependemos nosotros, por eso nosotros decimos que después de mi mamá biológica, es la ATC mi otra segunda mamá y mi otra segunda familia. So we really depend a lot on the ATC. After my own biological mother, my other mom is the ATC. A través de la ATC somos lo que tenemos se lo debemos a la ATC. We owe a lot to the ATC and we are who we are because of the ATC. El liderazgo que hay en la cooperativa se lo debemos a la ATC porque el de la ATC salió a formarlo en cooperativa. Okay, so the leadership that we see in our cooperative is really due to the ATC because it's through the ATC that we were trained. Yo digo, pues, en mi persona, mis 53 años que tengo, hasta donde llegue mi último día de vida, yo voy a estar con ATC. So I'm saying now that in my 53 years of living and until my death, I'm always going to say that I'm part of the ATC. Sí. Yo fui la otra generación que relevé a mi mamá. Mi mamá cayó con derrame en silla de ruedas a los 78 años. So my mother ended up in a wheelchair at age 78. Dejó su juventud en ATC. She spent all of her youth in the ATC. Pero muy agradecida de la ATC. And was very thankful for the ATC. Y ahí salí yo y también sigo. From that, I also came out of the ATC and we continue to be part of the ATC. Continúo el camino de la ATC. So this path of the ATC continues. Porque de ahí salió la idea de la ATC formar en cooperativa. From the ATC was born this idea to create a cooperative here. ATC los ayuda a buscar proyectos para la comunidad y para nosotros las mujeres. The ATC helps us look for projects for the community and for us as women. Al compañero Edgardo lo conocimos de la edad de 15 años. We met Edgardo, the compañero Edgardo, at the age of 15 years, when he was 15. El compañero José Adán, ellos eran descalcitos, con caite, no usaban zapatos. So the compañero Edgardo, as well as José Adán, walked around without any shoes or with what we call kaites, which are like very basic sandals. Yeah, I know. Son personas luchadoras
There are people who struggle. Nosotros aprendimos a ello, a luchar, We learned from them how to struggle. y seguimos luchando contra la pobreza, We continue to struggle against poverty, contra los neoliberales, la derecha que siempre los quieren arrebatar lo que ya conseguimos. we also continue to struggle against the neoliberals and against the right, which are always trying to destroy what we've been able to gain. Pero formadas en cooperativa no van a poder ni podrán. So, but us, organized through cooperatives, they're not going to be able to defeat us. They have not been able to defeat us, nor will they be able to defeat us. Es muy difícil que nosotros, la cooperativa de Gloria Quintanilla, lo voten, lo desbaraten. No es así nomás. It won't be easy for them to, for them to defeat us, destroy us as the Gloria Quintanilla Cooperative. Estamos muy fortalecidas, gracias a Dios y a TC. We are very strong, thanks to God and to the ATC. Y a nuestro gobierno que siempre le da el derecho de que la mujer sea una mujer emprendedora. And also thanks to the government that has always let women be women, entrepreneurial women. El gobierno le está dando mucho apoyo a las cooperativas bien formadas, organizadas. Currently, the government is giving a lot of support to organized cooperatives. Nosotros como mujeres nos sentimos muy orgullosas que ningún gobierno ha sido así, que mire el derecho de la mujer, el derecho del niño. We've felt really proud as women. There's not been any other government in the past that has really recognized the rights of women and the rights of children. En esta comunidad hemos sido lideradas por mujeres, mujeres sandinistas de sangre. Our women has always been, our community has been led by women, and especially by Sandinista women who are Sandinista by Ya by blood. nacimos con in el the rojo y negro en la sangre. We were born with red and black in our blood. A mí me han preguntado, Eloisa, tú eres sandinista, soy sandinista y danielista. Digo yo. So some people have asked me, Eloisa, are you Sandinista? And I say, I'm both Sandinista and Danielista. Es que lo sentimos muy agradecidas porque esta comunidad fue fundada por nuestro comandante Daniel Ortega en los 80. So we feel really thankful because our community was founded by the commander Daniel Ortega in the 1980s. Sí, no teníamos vivienda nosotros. We didn't have our own housing. No teníamos vivienda, todo el mundo vivíamos humillados, vivíamos en campamentos. So we didn't have our own housing. All of us lived in basically in encampments. A través de cuando Daniel Ortega ganó en los 80, ya nuestra vida cambió. When Daniel Ortega won in the 80s, our lives changed. Cambió rotundamente porque ahora decimos sí tenemos tierra. So our lives changed because now we can say, yes, we have land. Tierras propias, productivas. We have our own land and they're very productive lands. Conseguimos proyectos a través de la ATC, proyectos grandes que la ATC los ha dado. We were also able to obtain some projects thanks to the ATC. They're big projects that the ATC has La provided. titulación fue uno de los proyectos grandísimos. Se gastaron millones de euros porque Mundobat de España los apoyó bastante en la titulación, pero a través de estar organizada con la ATC. So there was one project where millions of euros were spent, which was financed by an organization called Mundobat. But that was because we were organized through the ATC, and this project specifically was about granting land title to women. Y a través de estar formada en cooperativa fue que los dieron las tierras. Because we were organized as a cooperative, or we were given land because we were organized as a cooperative. Y nos sentimos muy agradecidas porque ahora sí podemos decir orgullosamente, tenemos nuestras tierras, gracias a nuestro partido y a nuestro gobierno sandinista. So we feel very thankful because we can say now that we do have our own land thanks to our party and to our Sandinista government. Como mujeres organizadas, estamos luchando porque nosotros no tenemos agua propia. Nosotros, un municipio de Managua nos da agua a nosotros. So right now we're, as women, struggling to be able to get potable water. Currently we get our water from another area in Managua. Pero como mujeres organizadas y ser transparentes, hemos logrado fondos, ya logramos a perforar el pozo, tenemos unos tanques, tenemos una bomba
So as organized women, to be very transparent, we've been able to gain many things. So for example, we now have the pump, we have some tanks, we have some other materials. Los hacen falta $35,000, pero para lo que lo faltaba, ya esta es como una minucia que todo lo que costaba el pozo. So we're still fundraising for $35,000, but really as organized women, this is just the last little bit. Siempre por amigos de la ATC, y ATC mucho quiere la comunidad Santa Julia porque es una comunidad bastión sandinista de todo el municipio. Entonces ATC los ha ayudado mucho a conseguir fondos para el pozo. Okay, so through the ATC and friends of the ATC, we have been a community that's very much a very beloved community of the ATC, and the ATC has helped us find funds to be able to get this far on the well. Y nosotros sentimos que ATC los estima y los quiere mucho. No sé por qué, porque hemos demostrado transparencia, hemos demostrado liderazgo para ATC nosotros. So we think that the ATC really loves us a lot. Maybe I don't know why, but I think it's part because we've shown lots of transparency in how we do things. Gracias a ATC también salimos a ferias, a ofrecer nuestros productos. Nuestros productos son orgánicos porque trabajamos gracias a todas las organizaciones que están en ATC. Los talleres que hemos recibido, trabajamos con la agroecología, con la soberanía alimentaria. Okay, so we also, thanks to the ATC, we go to farmers markets to sell our products. All of our products are organic. We've been able to participate, thanks to the ATC, in many workshops, and that's where we've learned about agroecology and food sovereignty. Y nosotros no podemos decirles gracias a ATC porque eso no es poquito para nosotros. Sentimos que si ATC desaparece, nosotros también desaparecemos. So for us to just say we're thankful to the ATC is really saying kind of a little bit. We think that if the ATC were to disappear, we would disappear too. Porque creo que ustedes están gracias a ATC aquí visitándolos a nosotros. She says, you are all here thanks to the ATC. Sí. Tiene un legado para nosotros la ATC y nosotros para ellos. The ATC has a legacy for us and we with them. Y Sandinista a morir. Sandinista or death. Vamos por los 50 años más. We're going for 50 years more.